solution of alpha naphthol plus ಅದಕ್ಕೆ 2 ml of glucose 2 ml of glucose plus ಅದಕ್ಕೆ for that 1 ml of concentrated H2SO4. For the same thing we need to add what? 1 ml of concentrated H2SO4 along the sides of the test tube, along the sides of the test tube. So as we will do the brown ring test, no, ಆ ರೀತಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಆಡ್ 1 or 2 drops ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯಾಫ್ಥಾಲ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಟ್ 2 ml ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ 1 ml ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವೈಲೆಟ್ ರಿಂಗು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈಲೆಟ್ ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ವೈಲೆಟ್ ರಿಂಗು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಲಿಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಲೈಕ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮಾಲಿಷಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ will be having nitrocarbons ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅಮೈನ್ಸ್ we have and the fourth options will be having primary alcohols ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ we can take what sugars are nothing but carbohydrates ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ so in order to find the sugars present in the molecule, so we can do the malicious test to find out whether the carbohydrates are present in given a molecule or not ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then next question will be having the presence of absence of hydroxyl group. The presence of absence of what? Hydroxyl group of which carbon atom of sugar differentiate RNA and DNA. ಸೊ ನಮಗೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹತ್ರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ದ ಶುಗರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅದು ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಮತ್ತು ಇದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪು ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಅಥವಾ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ 2. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ 2 ಹತ್ರ ನಮಗೆ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎನ ಅಥವಾ ಡಿ ಎನ್ ಎನ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ 2 ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಎನ್ ಎನ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. The next question, biuret test is not given by. ಸೊ ಈಗ biuret ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಸೊ biuret ಟೆಸ್ಟ್ we are not going to sorry not for carbohydrates, urea. So biuret test is no, we are not going to use to find out what urea test na urea check ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ we are not going to use the biuret test, but except urea carbohydrates ಇರ್ಬೋದು polypeptides ಅಥವಾ proteins ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ will use what biuret test ನ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then next question will be having the two functional groups present in a typical ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್. ಸೊ ಟಿಪಿಕಲ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಓ ಎಚ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ದ ಟಿಪಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ, ಕೀಟೋನ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓ ಎಚ್ ನ ಕೀಟೋನ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಮತ್ತೆ ಓ ಎಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಟಿಪಿಕಲ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಏನಿದೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ next we'll move on to the next questions. So next question is alpha D plus glucose and beta D plus glucose are alpha D plus glucose ಮತ್ತೆ beta D plus glucose conformers, epimers
ಆನೋಮರ್ಸ ಅಥವಾ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೀಟಾ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಆನೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೀಟಾ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಆನೋಮರ್ಸ್. ಸೊ ದ ಬೋತ್ ಆರ್ ಆನೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So next question, glucose contains in addition to aldehyde group. So option 1 we have 1 secondary OH and 4 primary OH, 4 secondary OH and 1 primary OH group. Option 3 3 secondary OH and 2 primary OH groups. Option D 2 secondary OH and 3 primary OH groups ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So first I'll write the answer for this. So the structure of glucose, if I write no, so then we'll get to know what's the correct option for this question. So the structure of glucose is CHO, CHOH, then 5 CHOH are there. So totally we have 6 carbon atoms in glucose, and there is a presence of what, 6 carbon atoms and also the attachment of OH group and the hydrogen atom. Okay, so now ಇಲ್ಲಿ secondary OH ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, see we can consider from carbon 2 to carbon 4. Okay, carbon 2 to carbon 4, 1 2 ಇಂದ 4 carbon atom ವರೆಗೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂತ OH group ಅನ್ನ we call it as secondary OH group. ಸೆಕೆಂಡರಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದ OH ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಸೊ ದಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೈಮರಿ OH ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ OH ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, 1 2 3 4. ಸೊ 4 ಸೆಕೆಂಡರಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಇನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, and one primary OH group is present in the one primary OH is present in a glucose structure. So according to this 4 secondary OH, 1 primary OH ಇರೋದು ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ, that is 4 secondary OH and 1 primary OH groups are present in glucose structure, so that we can choose this answer as a right answer. See, ನೀವು structure of glucose ಬರ್ದಿದ್ ಕೂಡಲೇ, so one OH group is attached to the first primary carbon atom, so ಅದನ್ನ ನಾವು primary OH group ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. So next to that carbon atom, whatever the OH groups are attached, no, so ಅದನ್ನ we call it as secondary OH group ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that we can consider as what, 4 secondary OH group ಇದೆ and 1 primary OH group present ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then next question will be having a distinctive and characteristic functional group of fats is. So a distinctive ಮತ್ತೆ characteristic functional group of the fats. The fats ಅಲ್ಲಿ which group we are going to call it as a distinctive ಮತ್ತೆ characteristic part of the fats ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, we call it as neutral fats ಅಲ್ಲಿ, also called as triglycerides ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, neutral. So one second. Yes, so that is neutral fats. Neutral fats also called triglycerides. Neutral fats also called as what, triglycerides ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, are the triesters. So triglycerides andre they are also called as what, triesters of fatty acids with glycerol. So neutral fats ಏನಿದೆ are also called as what, triglycerides ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So and they are also called as triglycerides are nothing but triesters of fatty acids with glycerol ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. See, I'll write the structure of triglycerides. So
CH2O, C double bond OR. So then CHO, C double bond O R dash. Then CH2O, C double bond O R double dash. So ಇದೇನಿದೆ ಇದನ್ನ we call it as what? Triglycerides ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so this one we call it as what? Triglycerides, also called as neutral fats. Also called as what? Neutral fats ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so triglycerides are also called as what? Neutral fats. So neutral fats are also called as triglycerides, are also called as triesters of fatty acids with and ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಎಸ್ಟರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Yes, after this, next question will be having at pH equals 4 glycine. pH equals 4. So pH value of glycine 4 ಇದ್ದಾಗ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ 1 I will write here like NH3 plus then CH, NH3 plus CH2COOH ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. And option C ಅಲ್ಲಿ will be having NH2CH2COOH, NH2CH2COOH. Then next last option will be having NH2CH2COO minus. So among these four options, pH is equals to 4 value ಇದ್ದಾಗ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, pH is equals to 4, ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ pH is equals to 4 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ದ pH is equals to 4, that we call it as what? Acidic medium. So ಈಗ amphoteric bitter ion structure changes into cation and acid is added to it. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ like ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಜ್ವಿಟರ್ ಅಯಾನ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ RCH COO- NH3 plus. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜ್ವಿಟರ್ ಅಯಾನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆಡ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಟು ದಿಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಡ್ ಆದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ RCH then NH3 plus then COOH. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದೇನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ವೆನ್ pH is equals to 4 ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ NH3 ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ CH2COOH ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋ, ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ R if we write H, ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ R ನಾವು H ಬರೆದಾಗ HCH ಮತ್ತೆ COOH and NH3 plus. So this we can also written in terms of what? NH3 plus then CH2 COOH will be having. Okay, so ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, when pH is equals to 4 ಇದ್ದಾಗ bitter ion is exist in the form of like this. So that we can choose option 2 is the right answer. Option 2 is the right answer ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So next we'll move on to the next question. Insulin regulates the metabolism of. So insulin ನಮಗೆ ಯಾವ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಫ್ carbohydrates. Okay, so carbohydrates in the body, carbohydrates in the body. ಸೊ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
So carbohydrates are nothing but we can call it as what sugar units anta ಕರಿತೀವಿ. So sugar ಅಲ್ಲಿ the best one will be we know that that is glucose ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so insulin regulates the metabolism of minerals, option A, option B amino acids, option C glucose, and option D vitamins. So that in option C will be having glucose ಇರೋದ್ರಿಂದ we can choose option C is the right answer. Option C ಏನಾಗುತ್ತೆ right answer ಆಗುತ್ತೆ. Then we'll move on to the next question. Acrolein test is positive for yes, acrolein test is positive for oils and fats. So ನಾವು oils and fats ಗೆ acrolein test ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ when see now fats now when we heat the fats very strongly in the presence of dehydrating agent such as potassium bisulfate. Okay, potassium bisulfate presence ಅಲ್ಲಿ ನಾವು fats ನ heat ಮಾಡಿದಾಗ so the glycerol portion of the molecule is dehydrated to form the unsaturated aldehyde acrolein. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ when we add fats into the potassium bisulfite, fats ಗೆ ನಾವು potassium bisulfite ಅನ್ನು add ಮಾಡಿದಾಗ so where potassium bisulfite will act as what dehydrating agent ಆಗಿ act ಮಾಡುತ್ತೆ. potassium bisulfite will act as what dehydrating agent ಆಗಿ act ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೆನ್ ವಿ ಹೀಟ್ ದಿಸ್ ನೋ ಸೊ glycerol content is going to dehydrate. Glycerol content is dehydrate ಆಗುತ್ತೆ glycerol content. So dehydrate ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು it is going to form the product acrolein product is going to form, which is having the formula CH2 double bond CHCHO. So acrolein product ನಮಗೆ formation ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so which is having a peculiar odor. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಓಡರ್ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಓಡರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಬರ್ಂಟ್ ಗ್ರೀಸ್. ಸೊ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಓಡರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಬರ್ಂಟ್ ಗ್ರೀಸ್. ಸೊ ಗ್ರೀಸ್ನ ಬರ್ಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬರ್ಂಟ್ ಗ್ರೀಸ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಮೆಲ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ from this we can confirm that there is a presence of acrolein. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಕ್ರೋಲಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಆಕ್ರೋಲಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಆರ್ ಓಡರ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಬರ್ಂಟ್ ಗ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಓಡರ್ ಸ್ಮೆಲ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಕ್ರೋಲಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಆಕ್ರೋಲಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಆಕ್ರೋಲಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. So then next question will be having the amino acid which is not optically active is. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಶಿರಿನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ serine, and option C is alanine. Option C is what alanine, and option D is what ಗ್ಲೈಸಿನ್. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಬಿ ಇಸ್ ಸೀರಿನ್, ಸಿ ಇಸ್ ಅಲನೈನ್ ಅಂಡ್ ಡಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಸಿನ್. ಸೊ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ CH2 NH2 COOH. Okay, so this is the structure of glycine. So ಅದೇ ರೀತಿ if I write the structure of serine, so which is having
CH2OH, then CH, NH2 and COOH. So here this is a chiral carbon. So then if we come to the structure of alanine structure ge bandaga, so which is having CH3, CH, then CHNH2 ಮತ್ತೆ COOH. Okay, so except glycine. So glycine na bittu ಬೇರೆ and lactic acid structure also I'll write. lactic acid lactic acid H and COOH ಮತ್ತೆ CH3. Okay, so this is the star mark. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ like if we consider all the structures, no, all the carbon atoms are attached to the different atoms or groups, so that we can consider all these molecules are optically active in nature. So but if we come to the glycine structure, no, whatever the carbon atom is there, so for that carbon atom all the four atoms or groups, so not different, because same two groups are attached to the carbon atom, so that this carbon is not optically active, so it is optically inactive anta ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ we can choose option D ಏನಿದೆ glycine. So glycine is the amino acid which is optically inactive. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ 20 known amino acids ಅಲ್ಲಿ optically inactive amino acid ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ we can say that glycine. Okay, so glycine is the optically inactive amino acid. Then after this, the number of disulfide linkage present in insulin are. So insulin ಅಲ್ಲಿ present ಇರುವಂತ number of disulfides ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ they are asking. So I'll write the representation of insulin. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ one glycine is combining with the 6 moles of cysteine ಜೊತೆ combine ಆಗುತ್ತೆ, and the 7th one is combining with the cysteine, and 11th one also is combining with the cysteine, and these 6th one cysteine structure and 11th one cysteine structure both are together are combined with the cysteine structure, 11th one cysteine structure, and next we'll be having cysteine which is 20th one. Then next aspartame will be having 21st. Okay, and you'll notice 7th one disulfide bond ಏನಿದೆ, so that is cysteine. Okay, cysteine ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, and next 20th one then we'll be having disulfide bond which is connected to the again cysteine, then alanine is there. Okay, so then so here again this is going to connect it with a phenylalanine. Okay, so then like this in insulin the amino acids are linked with a one by one, but in this how many disulfide bond linkages are present anta andre, so we can say that okay, so here there is a presence of C1 sulfide, 2Z sulfide, 3, 4 and 5, 6. 6 sulfur groups are linked with another sulfur, so that we can consider it as a 3 disulfide bonds. See here, so here we'll be having one disulfide, here two disulfide, and here sulfide links are attached to the insulin structure, so that we can choose option A is the right answer. Option A is what? Right answer we can consider. After this, next question, a diabetic person carries a packet of glucose with him always because. So ಒಂದು ಡಯಾಬೆಟಿಕ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವೈ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ glucose increase the blood sugar level slowly. Then next option will be having glucose reduces the blood sugar level. Option C, glucose increases the blood sugar level almost instantaneously.
Then option D will be having glucose reduces the blood sugar level slowly. So glucose blood sugar level na slowly reduce ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. See, according to this question, glucose level ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಫಾಲ್ ಆದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ in that condition, if the person who consume the glucose, no, so immediate ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, then next question will be having, there are 20 naturally occurring amino acids. The maximum number of tripeptides that can be obtained is, so 20 naturally occurring amino acids ಅಲ್ಲಿ tripeptide bonds ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ number of naturally occurring amino acids. Okay, so ನಾನು tripeptide bonds, so that is equals to, we are going to calculate. So number of amino acids na let us consider as a n anta tagolana. So we are going to find out what tripeptide bonds estirutte m. So m is will be having 3 anta tagondaga, so number of tripeptide bonds is equals to, so that is equals to 20 into 20 into 20, so it will become 8000. Correct. ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ OH ಅಥವಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ OH ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಸಿಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಡ್ OH